Endoscopic retrograde cholangiopathy pancreatography, ARCB, consists of endoscope, which is introduced into the duodenum, introduced to esophagus to reach the duodenum and inject the contrast material directly into the CBD through the ampulla of Vata catheter. It is usually showing more detailed imaging than the MRCB. Also, it is used for diagnostic purposes, like in the tumor, to take biopsy from the tumor, and also in therapeutic condition to relieve the obstruction and introduce the stent into the CBD, usually using the ARCB. And also it is used for therapeutic purposes to remove the stone in the CBD. Sometimes the stone slipped into the CBD during the cholecystectomy. مرات يعني أثناء العملية الستون وين تروح في الCBD. فشلون نزيلها؟ شلون نرفعها؟ عن طريق الARCB. Okay. The pancreatitis is an occasional complication of ARCB. Still, the pancreatitis complication of ARCB. Okay, فهذا هو الاندوسكوب مال ARCB نشوفه reaching the second part of the duodenum and inject the contrast media showing the CBD. راح نشوف الريجولار narrowing CBD. Regular narrowing CBD and normal pancreatic duct. It's mostly due to cholangiocarcinoma. The second most common primary tumor of the biliary system after the hematoma. Okay? Cholangiocarcinoma. نوديول كارسينوما هنا من بينه يعني؟ لا، هو يصير narrowing irregularity of the biliary tree. هو هذا البيكتشر مال cholangiocarcinoma with sclerosis. بينما هنا عندنا ARCB also showing there is a narrowing in the CBD with shouldering of the dilated proximal part of the CBD. It is mostly also due to the cholangiocarcinoma. Okay. بينما هنا عندنا there is a filling defect inside dilated CBD, which are mostly due to the floating stones. Okay. The percutaneous transhepatic cholangiography. It is an invasive method, and also it is used for evaluation of the biliary system when this is not achievable by ARCB, which is unsuccessful in sometimes in treating and diagnosis of the underlying biliary system diseases. Also, ECD, BTC is a procedure carried out under the local anesthesia and consists of passing a fine needle through the anterior abdominal wall and injecting of the contrast material into the dilated intrahepatic biliary tree. Hemorrhage, it is the complication of BTC. So, it is contraindicated in patients with blood dyscrasias, blood diseases. Okay, like thrombocytopenia purpura, okay, which is an autoimmune disease with decreasing in the number of the platelets, and in patients with leukemia, lymphoma, and these are blood dyscrasias and blood diseases, so the BTC is contraindicated. Hemophilia ممكن. اوكي. ليش؟ لانه راح يصير عندنا bleeding.
يعني دكتور ويا all blood disease لو بس الديزيز تأثر على البليتليت؟ طبعا اكيد البليتلت يعني كل أهم شيء البليتلت البلاد لا. ديزيزز يعني هو تتوقع انه يصير هيموريج، خاصة اذا البليتلتس مالته قليلة، فلازم يصير له بليتلتس كاونتس before the procedure. اوكي؟ بس سؤال إيه. هو إذا كان بيشنت ما في باثولوجي إيه. معين هل حيصير عندي ريسك اوف بليدنج؟ اذا ما بيشيلها هي ممكن يصير، ممكن بس يعني قليل جدا، مو مثل اللي عندهم اصلا underlying blood disease or diseases. اوكي؟ فاذا كان unsuccessful ERCP نلجا الى الBTC which is invasive method. يعني ممكن نسوي infection اوكي دكتور under fluoroscopic examination. invasive يعني نخلي patient يعني under تدخل على anesthesia. جسم المريض invasive يسموه، تدخل على مثل الامراي مو invasive يعني ما تدخل على جسم المريض، ما راح يصير تداخل بينك وبين المريض، بس من تدخل يعني معناته انفيجن، اكو احتلال، انفيجن احتلال. مم. اذا هو هذا ال سي البي تي سي عفوا يشوفنا الدايليتد biliary duct. اوكي PTC is also used for introduce the stent to relieve the obstruction in the CBD when the RCB failed to do this. يعني مرات ال RCB ايضا ممكن احنا نستخدمه مرات to relieve the obstruction ب CBD، مرات ما نقدر ف PTC ممكن نستخدمها to relieve the obstruction. الام ار سي احنا سابقا حكينا على الام ار اي، تقريبا قلنا انه بعض السيكونسز شو نسميها؟ نسميها heavy T2 weighted image. There is no contrast media used in the MRC. Okay? المagnetic resonance choreangiophancreatography. نستخدم contrast media؟ لا، مش نستخدم heavy T2 weighted image. اللي هو شنو؟ معناته انه fast، يعني احنا بنوجه radio frequency waves تكون fast and receiving the radio frequency waves also on the fast manner نحصل على الصورة لأنه سريعة، لأنه البروتونز تكون سريعة بالفلويد، الفلويد تكون سريعة خاصة بالبلياري تري والبلاد، فشو نسوي؟ لازم نسوي تصوير سريع للبروتونز للاتش بروتونز. اوكي نوجه راديو فريكونسي سريعة وناخذ recipient or receiving the pulse from the radio frequency ايضا سريع بصوره سريعه من الريسبتورز. فايش راح يصير عندنا؟ نقدر نشوف البلاد، نقدر نشوف البايل in the biliary system، نقدر نشوف السي اس اف بالمايلوجرام. اوكي without injection of the contrast material. قبل بالمايلوجرام شو يسوون؟ injection of the water soluble or iodinated contrast material with CSF، يعني نخلي المريض ينام ويحني ظهره حتى نفتح السبيس. اوكي ونسوي injection introduce the needle and inject of the contrast material into the epidural space. وهذا بمخاطر ممكن يكون CSF leakage، بعدين شو يصير عندنا؟ infection. يصير meningitis، ممكن يصير يعني واحدة من الكومبليكيشن اوف الاولد مايلوجرام بروسيجر. بينما الام ار سي الام ار مايلوجرام عوضنا عن هاي، يعني استعاضينا عن هاي الطريقة بواسطة الام ار مايلوجرام، ما نستخدم contrast material injection into the epidural space containing the CSF. فإذا هذا عندنا الام ار سي بي showing the anatomy of the biliary system and the gallbladder, the magnetic resonance choreangiophancreatography, which replaces the ERCP in many instances as non-invasive investigation of the gallbladder and the biliary system. Although the ERCP is still necessary for more details in the biliary system and also in therapeutic conditions, is indicated for therapeutic
conditions. اوكي؟ يعني الاي ار سي بي اكثر تفاصيل من الاماسي يوضح لنا، بالاضافه الى فائدته بالعلاج ثيرابيوتيك بروسيجر ثيرابيوتيك بيربس. الاثر imaging procedure is the hepatobiliary radionuclide scanning by injection of the labeled isotope technetium 99M, which is excreted by the liver following intravenous injection. And the main use of this technique in patients with suspected biliary leakage. Following the biliary surgery, the excretion of radionuclide tracer from the biliary tree into the peritoneal cavity is diagnostic of the leakage. The technique also is used in acute cholecystitis diagnosis and in cases with suspected biliary atresia in children. Radionuclide imaging نستخدم ايزوتوب تريسر، فد ماده مشعه، اوكي، نحقنها بالمريض ونتابعها بالجاما كاميرا، اوكي، عشان نشوف الليكج اذا موجود. النورمال اناتومي موجود هنا عندنا الجول بلادر عند الكومن هيباتيك داكت او الكومن biliary tract and عندنا الليفت bile duct and the left and the right hepatic duct, which are units to form the common hepatic duct and unit to the cystic duct to form the CBD. بينما هنا شو نشوف؟ leakage of the bile. Leakage of the bile. Okay? In the posterior projection. Gallstone and the cholecystitis. Gallstone is a frequent finding in adults, especially in وين نشوف أكثر شيء gallstone والcholecystitis أكثر people with شيء fast food, more fast food diet, 5F. سمين بيها 5F. fat, إيه؟ female 40 50 year. 40 ها يعني كلهن لو 40 لو تعدل تكون فاتي دكتور. فاتي. لا fetus فيتس لا شو فيتس؟ fertile يعني in reproductive age، يعني سن 40 reproductive age fertile. اوكي، تختلف عن فيتس fertile. اي بعد واحدة مو هنا 5F هنا شنو؟ female 40 فاتي fertile, fertile. بعد فير شنو يعني مرض؟ بيضة مو سمراء يعني أكثر شيء عند البيض. إذا هذا هذا الوصفة. American people. ها؟ the American people ذكر يعني distribution more. نعم. هذا زين. إذا هنا عندنا cholecystitis inflammation of the gallbladder causing the increase in thickness of the wall of the gallbladder, and we have the gallstone. The gallstone من شنو تتكون؟ cholesterol mostly. اما تكون كوليسترول او تكون ميكست، مو صحيح؟ فالجولستون in ultrasound شو نشوف بيها؟ نشوف ecogenic content or ecogenic structure inside the gallbladder, ecogenic structure, and acoustic shadow posterior acoustic shadow. ليش صار posterior acoustic shadow؟ جايين هيك بين بالإشعاع. اي ليش صار؟ لان صار ريفلكشن، الستون سوت ريفلكشن للساوند ويفز، قام تعكسها، ما قامت تسمح لها بالمرور، مو صحيح؟
فوين صار شادو وراه مثل الأضوة يعني أضوة جسم الإنسان يمنع أضوة من يفوت فيصير ظل يعني قدامه. أوكي. دكتور هذا فوق شنو هذا وين؟ اللي صاير مال يعني قصدك اي لا دكتور فوق اعلى شيء هذا اي لا اي فوقهم هذا اللي ايش صاير اي الدايفرام. دايفرام ما دايفرام هاي الكبسول مع اللبات. اوكي. وهذا الوول of the gallbladder آتم بالأكيوت كونسيستنس نجي عليها. هسه هنا عندنا هاي الصورة. عندنا gallbladder. اوكي. وموجود بيها echogenic structure with posterior caustic shadow. إذا هي consistent with gallstone. بعد هم opacity اكو لي فوق هنا هاي hypoechoic اي lobulated mass or lesion in the anterior wall of the gallbladder. كولنجي كارسينوم اي لكن شنو الملاحظ انه مو سوى شادو. اذا هذا شنو؟ هذا مو ستون. هذا شنو؟ تيومر. قد يكون بولب. ممكن يكون بولب. شلون تميزين البولب او شلون تميز البولب عن الستون؟ كوستك شده بعد البوردر مالته يعني تكون ماس الرجل مرات تكون ايكوجينيك البولبس بعد. الديفاين هو على الوول. اي الرجل تقريبا اقتربت. بعد جولستون تحكين المريض تتحرك المريض تتحرك يعني مو فايب. بينما التيومر او البولب فيكس فيكس ما يتحرك. فانت من دير المريض اوكي ينام على الصفحه تشوف الستون تتحرك. تولد ديبندنت بارت. ما ادري اسمع. موبايل موفابل نوت فيكست. بينما التيومر او البولب يكون فيكست ما يتحرك يبقى ثابت. فلهذا نميز او بهاي الطريقه نميز الجولستون عن الزحمه هاي هايبو ايكويك دكتور الهايبويكويك. يعني هذا بسبب اذا نقارنها الستون ايكوجينيك او هايبر ايكويك الستون هايبر ايكويك او بس ايكوجينيك التيومر هايبو ايكويك هايبويكويك يعني احنا نقارنه بالتكستشر اللي بصفه اللي هو بالليفر. بالليفر إيه. اللي هو هذا اللي فوق صار اي حتى الليفر يكون السيليكوجينستي مالته تقريبا ازيد منه. About 10 to 20% of the gallstone containing a sufficient amount of the calcium to be visible on the plain X-ray. Plain abdominal X-ray. 10 إلى 20% تحتوينا كالسيوم الجول ستونز تظهر على الإكس-راي بالفيلم. أوكي تظهر ك radio opaque structures with lucent أو radiolucent center. Okay. Regular outside and smooth outline. فإذا هاي عندنا regular shape and small size. Radio opaque structures with radiolucent centers in the gallbladder position and the shape of the gallbladder, so it is mostly consistent with multiple gallstones. gallstones. هنا عندنا single واحدة بس وبالبوزيشن مال gallbladder. فإذا هاي شنو gallstone. وهذا شد الجواب يعني هم هذا غاز. قال يعني دقيق الملاحظة محمود. يلا هسه هاي شنو؟ ستون هنا نميز بين الاكيوت بين الجولستون without inflammation without cholecystitis وما بين الجولستون with acute inflammation وما بين الكرونيك inflammation of the gallbladder with stone.
الجول بلادر والستون نشوف انه تكون thin wall regular. Okay, there is no sign of acute inflammation. كثير There is no distension of the gallbladder. With echogenic structure inside, closing posterior shadow, acoustic shadow إذا هاي هي gallstone لوحدها. بينما بالأكيوت شلون نشوف increase in the أو distended in the gallbladder. Okay. The wall of the gallbladder is increasing thickness and become edematous. Okay. Usually the patient presents with pain and Murphy's sign is positive with elevated CRP, an increase in the vascularity in the wall of the gallbladder. شلون نشوفها؟ الدوبلر. And there is a very polycystic fluid. Very polycystic fluid, usually stone, seen in the neck of the gallbladder. Chronic is not distended, not edematous wall, no sign of acute inflammation. Contracted gallbladder. Okay, لكن الwall is thickened. There is no very polycystic fluid with the stone. إذن هذا chronic cholecystitis with gallstone. مهم هاي يصير مو امتحان دكتور بلا زحمة. تجي بالامتحانات. ايوه. دكتور الكوليسيستايتس هنا هاي الصورة الأولى. اي الأكيوت اي دكتور. اي. الستون مصلي بالنك بس هنا ما صار بالضبط شلون هاي؟ هذا النك. هاي يعني هي الستون هنا صار هسه هذا بالضبط؟ البادي. يمشي نسميه الفندس. بعدين البادي. بعدين النك. مو صحيح؟ اي دكتور. إيه. بس الستون ما بينه كلش واضح يعني. هاي كلش واضحة شلون؟ هاي؟ هاي هم هايبو اوكوك يعني. لا شلون؟ هايبر بيضة بين يلا. الشنو مبين الشادو مالتها. يجي فوق يعني. المقارنة يعني يوصفون ايوه اجيبكم صورة عندكم يعني اول شيء قلنا منشن ذي imaging modality. يلا احكي شنو imaging modality؟ اي ultrasound showing describe the findings. gallstone. ذات في ultrasound gallstone يعني بالأولى إنه gallstone without any sign of inflammation and normal gallbladder. نعم. وهنا نقول إنه صار narrow بالgallbladder وهم no sign of inflammation. هنا distance of the wall of the gallbladder and increase in its size. يعني كم حاجة اوكي. نقول اول شيء هسه الصورة اللي بالنص انه عندنا gallstone without inflammation. Okay. There is a thin wall, regular outline, non-distended gallbladder containing an echogenic structure inside it with posterior acquisition. إذن هذا gallstone. Okay. الصورة اللي على اليسار نقول there is a distended, edematous, thickened wall, irregular outside gallbladder with pericocystic fluid containing an echogenic structure in the neck region causing posterior acoustic shadow. It is consistent with acute calcular cholecystitis. على اليمين okay, there is a non-distended thickened wall, contracted gallbladder containing an echogenic structure with posterior acoustic shadow. It is mostly consistent with chronic calcular cholecystitis. cholecystitis. مرات عندنا inflammation without Without stone stone. نسميها calcular cholecystitis. اوكي تعرفوا انتوا هاي. أي دكتور. ما في ساين شنو؟ دكتور بالاكزامينيشن هم نخلي. ذكرنا هنا واحدة من النقاط الذكر بالكلينيكال هاي دكتور features of the patient نقول pain Murphy's sign بوزيتيف.
شنو ميرفي ساين؟ دكتور نخلي ايدنا جوا الكوستال كارتليج. احنا ماكو ايد هنا بروب. اي مو هي كلينيكال ساين يعني. اي هو فهم يعني نقول له Murphy sign اخذ is نفس. seen during the examination. It is positive during exam. ممكن تذكرها يعني بالتقرير. شنو الميرفي ساين؟ ايدك. اي دكتور خليها جوا الكوستال كارتليج او نقول للمريض اخذ نفس وندفع ايدنا بس يصيح الم يعني هاي بوزيتيف. زين دكتور بالاكل ثابته انه تكون ستون بالنك؟ لا مرات بالفم بس بالدبن بس مرات هي تهشر بالنك. دكتور هذا البري فلويد بالضبط شنو هذا بالنسبة؟ فري فلويد تشوف فد يعني ايكو فري كونتنت او ايكو فري فد موجود فد خط هنا ماكو يفصل لك الليبر عن الوول اوف ذا جولبلادر تعتبره فلويد هذا كله شنو فلويد. مرات تكون اكثر ترى من هذا بس تشوف مثلا النورمال جولبلادر اكو شيء ايكو فري او فد شيء على سمار يفصل بينها بين الليفر ماكو بينما هنا اكو فاصل. اي دكتور. الكرونيك ما بي. بالسي تي عندنا الفايندينجز ايضا distended gallbladder increasing the thickness of the wall with enhancement of the wall. ليش؟ inflamed. ليش يصير عندنا hyperemia؟ ليش يصير عندنا contrast enhancing with IV contrast material after injection and very polycystic fluid also is seen and fast funding in CT, okay, and regional hyperemia after the contrast injection. تشوفون هذا البياض؟ اوكي. هذا بالليفر. ليش صار ابيض؟ فات هايبريميا. شنو هايبريميا؟ يعني increase in blood increase بالفاسكولاريتي vascular as a result of inflammation. شنو signs of inflammation؟ redness والhyperemia ليش يصير redness؟ increase الفاسكولاريتي منو بين contrast media؟ Enhancement. contrast media بالبلاد فاسلز فتطلع بياضة بالسي تي. اوكي؟ دكتور هاي الكونتراست فيديو بس بالصورة جوا اي فوق الفوق هم بيها كونتراست. بيها contrast. هاي القالب بدر enhancing مبين. بالوول enhancing. ring اي شوف هذا بصل. هذا الاي بي سي مبين هنا عندك. ابيض هنا عندنا الانترا هيباتيك بيرفوسس. دكتور يعني عفوا اذا اريد نوصفها يعني شلون نوصف النساء على السيت؟ انت اوصف لي هاي بالسيت. دكتور هاي اوصف لك يعني هاي الصورة وهاي كيف دكتور؟ يلا اوصف لي هاي. هاي مثلا سيتي موداليتي اي اكزيال سكشن اي ويندو سيتنج دكتور هنا شو نقول عليه يعني؟ سوفت شو ما اعرف. يلا مو مشكلة of the liver of the upper abdomen showing the distended gallbladder with an increase in the thickness enhancement of the gallbladder wall with the very polycystic fluid. هنا الفاست فاندنج قليل يعني موجود هو بس قليل يعني اكثر شيء هاي الصورة على اليمين مثل stretching of the fats around the organ نسميه fat standing. اوكي؟ ما دكتور وهاي غاز دكتور هاي النقطة السادسة؟ هاي الكولون بول صورة. الكولون اي لا جوها بالنص على. اي تقريبا هم الكولون مبين عندك. دكتور بصورة كيس 1 بالنص على بالضبط. هاي اي دكتور. الغاز غاز هم. الغاز هاي شنو هاي دكتور هو ستراكشر هذا يعني؟ هم البول يعني بول كله بول. بول وهاي اكو دكتور هو هاي بالنص وين البول اكو يعني هايبر دينس. اي وين البول قلت لي عليه اي هذا هايبر كونتراست كونتراست. مرات في اورال اورال يعني في اورال ومرات اورال واي في يعني دكتور اذا احتمال هذا مطي اورال كونتراست ميديا فحتى البول يعني احتمال اي مرات يعني اوكي. الكوزز اوف dilated CBD نرجع على الصورة دي. لا دكتور بس الهايبريميا يصير بالليفر هم؟ هو
هي لا الصورة بالبياض بالليفر ترى. هاي الهايبريميا هي بالبلد صارت هايبريميا. قلنا انهانسمنت صارت انه هايبر فاسكولار. لما اعطينا الاي بي كونتراست اخذت صارت بيضة يعني. الوول صار ابيض. لكن هنا بالليفر. هذا ليفر. بالليفر تشي. واحدة من الساينز اوف الاكيوت cholecystitis in CT is an increase in the enhancement of the surrounding original surrounding tissues. دكتور يعني هسه احنا اذا ما نعطي انهانسمنت هنا ما راح تبين هيك واضحه. اي طبعا ما تبين ولازم تعطي enhancement حتى تشوف اكو inflammation ولا لا. اوكي. The causes of dilated CBD هي الكوليدوكوليثياسيس اللي هي الجول ستونز او biliary system stones and peri-ampular tumors of the post-operative stricture after the prostatectomy or after intra-abdominal hepatic surgery or procedure. So that the post-surgical fibrosis and stricture and the choledochosis, which is a congenital dilatation of the gallbladder. This is a choledocholythiasis in which is this procedure, naming this procedure. شنو هالبروسيجر؟ ERCP. إيه مو ERCP مو. when endoscope tube endoscope ماكو. ها؟ endoscope ماكو. شلون عرفتوا ERCP الآن؟ MRCP. يعني ماكو الاندوسكوب مو موجود. اوكي. اذا هذا يعني dilated CBD, dilatation of CBD, which is caused by obstruction يعني eye stone. اوكي. وهذا شنو؟ هذا البنكرياتيك which is normal. This is the gallbladder. Okay. وهذا شنو؟ هذا CBD. ايضا في dilatation. ليش؟ ستون ستون هايبو ايكو. اكو floating stones. This is the small intestine. تقول هذا انهانسمنت؟ اي طبعا كونتراست يعني رايح من او العفو الفلويد الموجوده بداخل الانتستين طلعت اثناء البروسيجر كان مارسيلي. اوكي. الفلويد شلون تطلع؟ بالامارسيبي الامراي بالتي 2 اي لا بيضة. بس الفلويد داخل الانتستين. نعم دكتور بس مثلا الفلويد مال الجسم حتصير سوداء مثلا سي اس اف اي شيء صار اسود. لا ابيض. ام بالتي 2 ابيض. بالتي 2 ابيض. اي فلويد بالتي 2 ابيض. بالتي 1 اسمر يعني سمر سوداء. هاي floating stones inside dilated CBD. دكتور هنا عفوا بس الصورة الثانية هاي فلوتنج ستون لو ستون بالامبول لو فاتر يعني تشوف اكو هاي شوفها floating stones. ماشي عليه